2007 sisi tulikuwa tunafikiria, tuliamuka vile watu wanaamkaga kuchaguana. Hatukukuwa tunafikiria tunachaguana kitu ili ya kutuhamisha ile mahali mtu anakaa na ile mahali wewe umesoea na ile mahali unafanyia biashara yako. Never again. To tribal bloodshed. Never again. Extrajudicial killings. Never again. Kupigana juu ya politics. Never again. Never again. Identity profiling. Never again. Corruption everywhere. Never again. Kulala kwenye streets. Never again. Enough, tunapigana again and again. Sitaki damu ispill because of my race. Tribalism ishakuwa more than a name. We have to love each other, toke kando our names. Na popo ni life ya vijana na end. Wanaua vijana wameweka madress. Kwa majina naitwa Daniel Mburu Kimani na mimi ni mkaji wa Naivasha Mirera. Shughuli yenye mimi nafanya saa hizi ni kushona viatu pale na kazi ndogo ndogo tu kama za fiber, kuna venye naeka kapanga handle na kuna Mpesa hapo. Tulitoka Moro wakati wa election ya 92 ndio tukakuja huku Naivasha. Sasa huku ndio nimelelewa hadi ile time ilifika nikakuwa hivi, ilikuwa 2007. Hakukuwa kuzuri, kulikuwa na vurugu. Hata sijui kuliendaje, nilijipata niko chini. Afu kujipata niko chini napata niko na kisu kwa mgongo. Si ndio nikajaribu kuingoa lakini haikung'oka. Alafu ile time nilijisikia kujaribu kuamka, nasikia miguu haina nguvu. Na nikapelekwa Kenyatta, nikakaa kitu miezi 3.5. Wakasema tu nifanyishwe mazoezi na nikawa nafanyishwa mazoezi huko. Nikaweza kukaa chini, alafu kuna vile miguu haikuwa inajisikia. Sasa 2015 ndio lienda ikakuwa wasi. Mguu yenyewe ikajivunja tu yenyewe. Sasa kupelekwa district ndio wakasema itabidi miguu ifanywe petition. Naitwa Joyce Kipchirchir kutoka sehemu za Kuresoi, Murinduku. Nilichomwa wakati ya 2007. So watu waliingia kwangu saa 5 ya mchana, watu 12 ambao sikuelewa mpaka saa hii. Walikuwa wanafunga vitu kwa uso na tulikuwa na mzee wangu Wesley Chiruyot. Na nilikuwa na watoto 2, Sharon na Miriam. Kati ya watoto wa hiyo wadogo walikuwa kwa jirani na mimi tulikuwa na mzee, na nilikuwa naacha jiko ya makaa, kulikuwa na githeri jikoni. So walipoingia nikauliza, hawa ni nini mnataka kutufanyia? Naonekana nyinyi ni waisi. Wakaanza kutoa kisu zao na wakaanza kunikata vidole viwili chwa, na nilikuwa na mimba mwezi 8.5. Wakaanza kunichoma kisu mpaka mtoto akapinduka kulalia side hii. Akaanza kushika mzee akimkata vidole vyake moja kwa moja, akimwambia kura ni ngapi, hesabu. Akamkata vidole vyake vyote ya miguu na mkono, na akatoa masikio na sehemu zake za siri na akaweka kwa meza. Punde sio punde akaniambia, angalia mzee yako akienda. Akakata ya shingo na akaniwekelea kwa meza nikiona hiyo yote. So saa hiyo mwingine akasema tungekuwa tunamaliza huyu mama. So kitu ilisaidia watoto wangu ni nduru. So jirani wakasaidia watoto kuhamisha msituni ambao ijulikani ilikuwa ni wapi. So saa hiyo wakatoa githeri chini na wakanishikilia jiko ya makaa. Waliponichoma wakanikata shingo huku, wakaniwacha kama sijijui na sikuwa najua chochote bila nguo yoyote. So jioni labda askari walikuwa natembea au walikuwa wametolewa, walikuwa nasaidia watu. Wakakuta watu mbogani wamelala, nikakuja kurogotwa na mzee ndani ya nyumba, nikapelekwa mochari ya Molo. Kaweza kulala siku 3, siku ya 4 nikapatikana nikitambaa. So watu wa mochari wakaingia, kaambia mwingine huyu ameamka aje? Tungekuwa tumeua yeye. Nikamwambia kwa in the name of Jesus mwezi kuniua tena. Nikatambaa na nikatoka kwa ndani, nikakaa chini ya mochari mlango. Madaktari wakaniona, nikakuja kuchukuliwa mpaka wodi ya Molo. Nikaweza kulazwa pale. Daktari kunishona, akasikia mtoto alikuwa pande hii na alikuwa hai. Wakanitengenezea na nikaweza kuongezewa maji, nikakaa 1 week, nikaongezewa damu. Nikakaa wiki nyingine nikajifungua kijana anaitwa Emmanuel Kiplangat, kijana smart. Kwa majina naitwa James
James Njoru. Mimi ni mkaaji wa Kiambaa. Okay, on 31st kulikuwa yani tension ilikuwa imepanda, so watu walikuwa on high alert. Kukasemekana wamama na watoto watoke hapo waende kwa kanisa wakakae huko. After a few minutes kanisa ilikuwa imezingirwa na the invaders. Hawakuja wakachukua mattress zilikuwa zimewekwa around kanisa, wakaanza kuzipile kwa kanisa. Then that's when moto iliasha on one side of kanisa, which was the main entrance. So a few of us ni wenye tulitokea kwa dirisha tukipotea kutoka hapo hivyo kwa kanisa. My mother and my brother walikuwa ndani ya kanisa, and walikuwa ni among the victims that walikufa. All along we came talking about peace and reconciliation, but still it occurred in 2007. They burnt our stores, they burnt our houses, and now that's how we were evicted. Me, I never came back. In fact, I called my wife on my phone. We had harvested, so I told her to leave the animals in the farm. We never came back to see them again. Up to now, we don't know where they went. So we went to the DO's office. That was the most difficult time we have ever had in our lives. And so the whole of Eldoret Showground, which is about 20 acres, was full of nothing else but tents. When I came here the first time, I could not know where my home was. This place was, I had fenced, there were trees all over, I had a borehole there and a permanent toilet. All of them were brought down. In fact, the only thing that remained here was the borehole. It was like, I don't know where I lived at one time or the other. It was such a traumatizing issue. Naitwa Shadat Abdullahi. Mimi ni mkaaji wa Kibra, Darajani, na mimi ni mmoja wale walio dhulumiwa wakati wa election 2007. Hao watu walikuja kwa nyumba, wakaingia ndani, wakavunja kila kitu kwa nyumba, wakanipata na sister yangu mkubwa. Wameanza kushika my elder sister hapo mbele yangu, wakaanza kumnajisi. Nikiwa naona tu hapo, wamejaribu kuomba for help, hakuna mtu yote mwenye anaingia kati kuja kusaidia. Kila mtu alikuwa amejifungia, anangangana na hali yake, ambapo my sister amejaribu kujikinga na wao, akapigwa na kisu, akapoteza fahamu, kisha wakamnajisi hapo mbele yangu. Wakaniambia the same thing enye happen kwa my mom. Walikuwa nadhani sister yangu ni mamangu, wanataka inihapenia pia. Na wao wenyewe wamekuja tena wakarudi nyuma, wakaanza kunishika. Nimejaribu kungangana na wao, nguvu ikaniishia na wakanidunga. Kuna kisu kwa alama hapo kwa mguu, wakanidunga na kisu kwa alama, bado niko na alama mpaka saizi hapa. Then niko na damu ikitoka, niko na uoga. The same thing wakanifanyia tu hivyo, wakaninajisi pia mimi mwenyewe. Baada hapo hospitali nikajipata, nikaa tu hospitali nikipata matibabu. Nikakuja nikapata ripoti kwamba sister yangu mwenye alikuwa niko naye hapa Nairobi kwamba ameaga dunia, na sijapata nafasi ya kumzika. Na masomo yangu imeishia hiyo wakati 2007, ndoto yangu imezimia hiyo wakati ya 2007. Ndo nashukuru Mungu sana, ofisi ya Grace Agenda ikakuja ikaingia kati, kanichukua kama mtoto yao, wanabaki wakinisaidia, wakinitembelea. So maisha yangu imekuwa tu imeharibika tu wakati ya siasa 2007. In our area kuna mali during that time ilibandikwa jina inaitwa Odhaya area na Nyanza area. So kila elections, kama elections za 2013 ulikuwa unakuta kama Mkikuyu alikuwa naishi Nyanza area na imefika 2013 one year to elections, walikuwa wanaanza kurelocate, wanatafuta a safer place. So kama Mkikuyu alikuwa naishi Nyanza area, ana relocate to Odhaya. Remember, this thing happened and nobody was held responsible. Nobody. So it will be a mistake if you will carry those feelings you had. But otherwise, I think there is an element of cohesion as far as we have reached now.
which may be compromised by the political outcomes any time. Can you imagine when I came back here, I found Mama's utensils in somebody's house, but I had just to ignore. In fact, when I came to dig here the first time and I requested somebody to give me a jembe, I was brought that one of mine. I did what I wanted to do and I gave them back their jembe. That's not the only thing. Many things happen. You go into somebody's house, you find something that was very precious for you is there. But then forget it so that you can be able to move ahead. In terms of justice, hakuna justice imefanyika because unajua sawa wakasema ni mambo na justice, ni hao watu wenye walikuwa wamekuja kuchoma, by that time ndio wangekuwa dealt with. But si hao wasee bado wako mtaani. Ukipatana nao, ukitembea tu unaona by then nilimuona, but hakuna haja tena kurudi ile. Unajua, the more you dig in, the more tena things will go bad. Yani kesi zetu wanaume serikali haiwezi chukulia manani kwa sababu wanaona kitu kama hiyo haiwezi fanyika. Haki yangu hiyo bado sijaipata. The TJRC report was one of the perfect tools that has ever happened in this country, because you see it was talking about truth, justice and reconciliation of the nation of Kenya and for everybody. It was taking statements of people that have been violated since 1963 when we were given independence. And that it had a lot of weight because that was carrying what brings about conflict in this country. We were very grateful for the government that this happened, but then it is very unfortunate because this report has not been implemented up to today. What we have done in disaster preparedness is to use our pulpit to warn our people that we should not be tracked to ethnic animosity because it tends to benefit the politician, not the wananchi. Life ya wahalifu haikuwa mzuri sana. Ilifanya tunajaribu kukua rich, lakini wengi wetu walikuwa wanauawa. Wanasiasa pia wanatukomboa, tunaenda tunawafanyia hizo wahalifu zao. Unajua tulikuwa tunafanya kazi pamoja pia na polisi. Wakati sasa kama unataka kuenda kufanya kazi lazima kupatie jambo ya kufanya kazi. Kisa fanya kazi anataka yake. The border of Kisumu, always there have been problems of conflict between the Nandi and the Luos, and then the Luos and the Kipchirchir. The triggers of these conflicts along the borders, first and foremost, is land and boundaries, and then stock theft, which has also been a big trigger. There have been allegations of politicians fueling and financing this kind of practices. And therefore it becomes a motivation for the youths who are engaged in the practice to continue. Young people form about 75% of the population. This also means they are the engine of peace and security in the nation. So their participation in the processes is very key. But for many years as a country, we have marginalizing young people. They've always been taken as, beneficiaries of the processes. And that's why you see most of interventions that come from government not bear fruits in communities. Kila na wakati tumekuwa tukifanya misururu ya mikutano kuhamasisha jamii kupitia njia ya mediation na reconciliation, na hata na wale watu ambao wameathirika kwa mikasa mbalimbali ni vizuri wafanyiwe trauma healing, kwa sababu hiyo ndio njia ya kuponyesha nchi na kuleta watu pamoja. To remove these hypocrisies, the memorialization is a very key thing, so that whether you did it or you did not do it, nobody is following you, but the message is there. It happened, and because it happened, it should stop, and stop not only now, forever. Ile vita tuliona hatuwezi taka irudiwe, ikome na ikome. Watu wanafaa wakae na peace. Mwenye anachaguliwa tunaacha tu afanye kazi yake, lakini si mambo ya kupigana. Vita sio mzuri.
Useme ni chono Mkale ndio upate faida au Mkikuyu ndio upate faida. Hakuna faida. Ni kuumia tu, kupigana na kuumia tu. Hatutaki vita kama hiyo tena. Juu mimi nimeumia, hii sura watu wananitorokea wengine, watoto wangu sasa wanahangaika. Kulipa school fees ni taabu. Shida ni mingi Kenya. Ningependa kabisa watu ya Kenya hii wasimwage damu tafadhali.